We're starting the lecture. Started the recording. So we did discuss about these parts before the vacation got started. We still have some of the worksheet to be discussed. I believe the work energy power worksheet was not completely discussed. Was it completely discussed? Just update me. Work energy power পুরোটা আলাপ করা শেষ ছিল মানে you were in regular progression for the elasticity chapter. Yes, sir. আচ্ছা, beautiful. In which case, we did discuss about this experiment, its possible problems and stuffs, and then I'm going to talk about this part over here. So one of the things that we really need to understand for what actually happens whenever an object undergoes plastic deformation. So we're going to start talking from this idea. So one of the key things that we need to understand that whenever we apply force onto any specimen, typically for specimen we can assume it's easier for us to assume the specimen to be a metal wire, which is a long cylindrical shape of a metal substance, because that gives us the most variety of behavior that a certain force exertion graph or a stress strain graph could possibly give us. Ideally speaking, for any material, for any specific object, the stress strain graph and the force exertion graph, these two graphs shape should be nearly same. Shape of the two graphs should be nearly same. So that's why in many cases we use either of this term to explain the object's elastic behavior accordingly. For example, in this case, what this graph essentially shows us that, let's say we have within the setup, let's say within the setup we have this wire loaded up, and then we are adding loads and loads and loads, and intentionally by applying loads we're going to go beyond the limit, beyond the elastic limit of the object. Now here's the thing that I need you to understand, that whenever any object is deformed beyond elastic limit, it starts to deform plastically, or it starts to undergo permanent deformation, which means the object will not retract back to its original dimensions, shape and size both, once the entire deforming force is removed out. That's what we mean by plastic deformation, that some of the deformation remains within the object. One of the very important things that I need you to understand, that whenever any object undergoes plastic deformation, it does store a certain amount of elastic potential energy within itself. If you wonder why that is, the answer is pretty simple. Try to visualize this. For example, let's say if we have a cylindrical rod that looks like this, let's say if we have a does it look like a good cylinder? So it looks more like a stretched out. Nah, it looks more like a spring. Okay, apparently it looks hollow, but I didn't mean it to be hollow. I meant it to be a solid cylinder. For example, let's say whenever any object is oriented in this format, and if we elongate it beyond its limit, beyond its elastic limit, or if we bend it beyond its elastic limit, it would not come back completely to its original shape. What do I mean by the word completely is that, if you think in regular terms, let's say if you have a piece of wire within your hands, and if you start to bend it, if you bend it by a pretty high amount, if you go over the elastic limit and bend the wire further, or bend the rod further, and then if you let go, the object would essentially
try to come back to its original shape. So it will retract back by some amount towards its original shape, but it wouldn't be able to retract completely back to its original shape. This is the key part, which means permanent deformation happens to an object whenever the object cannot on its own from within its elastic force, using only the elastic force that exists within the object specimen, it cannot come back to its original position. That's essentially what we define as plastic deformation. Now, to make sure that the plastic deformation happen, we have to do some work on the wire. Work in the sense I'm using the word work, it essentially doesn't mean that it has to be physical work. It could be physical work, it could be gravitational potential energy, it could be something else, anything that is relevant to our case. So whenever we will deform the object, to make that deformation possible, we have to apply a certain amount of force, which will cause the particles from which that metal cylinder is built up from, that whole thing will absorb a certain amount of energy. This is essentially what is shown in this graph. For example, let's say if I just zoom in a little bit, let's say a graph, let's say this is the original stress strain graph, or a force distribution graph of a certain wire specimen, or for a certain material, cylindrical material, for example. So this graph is starting from the origin, which means whenever at the beginning of the experiment, when there was no force applied, the object was at its initial dimension. Then as we slowly start to load the object with bigger and bigger amount of loads, this graph starts to go up from the origin. It slowly starts to go up. তোমরা কি আমার কার্সর দেখতে পারতেছো? It's a bit small because it belongs to default to the painted. But can you see my cursor? Yes, sir. Okay, so sorry. So the force extension graph starts from the origin, which means this is the point where the object's loading is getting started. So every single time we apply a little bit of external force, it undergoes a little bit of deformation. We apply a little bit more force, it undergoes a certain amount of deformation. If we keep working, we keep loading the object further and further and further and further, then interesting things will happen. What is going to happen is that whenever the object will get passed beyond its elastic limit, or to be more accurately speaking, whenever the object gets passed to its মানে এটা কি বলবো, limit of proportionality. sorry, Limit of proportionality. limited proportionality না, limited proportionality তো হচ্ছে একটা geometric point, that is the end point of the straight line part of the curve, of the stress strain curve or the force distribution curve graph. In this case, whenever we are going to apply a certain amount of force and we overcome the elastic limit of the object will start to show up a different alignment for compared to earlier. For example, within limit of proportionality, this was a straight line. Using the gradient, we can calculate the Young's modulus, which is the actual Young's modulus of the specimen when you have not applied any permanent deformation within your specimen. But as you slowly start to work with your object, what is going to happen? Eventually, by loading more and more and more and more and more, it is possible that at one point this object is going to go past a certain point, which we call the elastic limit, and it will and plastic deformation or permanent deformation will start to settle in within that specimen. Now, what do I mean by this? What am I trying to mean by this exactly? এটাকে কিভাবে ডিফাইন করা যায়? দাঁড়াও, I need to think of a way to put this out. আচ্ছা, এমনি normal terms এ বলি. So let's say within this part, let's say I'm gonna give a red dot over here. Let's say somewhat inside the curve, let's say this is the limit of proportionality where the straight line gets finished, and let's say
This is the point elastic limit. Elastic limit is the point of reversible change to a specimen. Any deformation that you make within the elastic limit, your processor will work just fine. Sorry, processor will work. কি বলতেছি? Whenever we'll apply load to that specimen, this graph is gonna start to increase, because with bigger amount of load, we're gonna have different bigger amount of deformation. Whenever we're gonna move past the elastic limit, then slowly it appears that this person, I mean, whenever we're going above, what we're gonna see that to make that deformation possible, we have to physically feed some actual energy onto the object. That feed might be our hand, it can be some sort of hydraulic mechanism or electromagnetic mechanism. But as long as we are going to load the object further, this would be the actual load graph for that specimen. মনে করো আমি এইখান থেকে লোড অ্যাপ্লাই করতে 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 ইলাস্টিক ক্রস করে 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 এই পর্যন্ত আসলাম. Whenever I am reaching this much, we can say that the amount of energy stored, or to be more precise, an amount of তোমাদের আমি একটা জিনিস পড়তে দেই. I just need to wash my face. আমি কথা বলতে বলতে হঠাৎ করে পজ হয়ে যাচ্ছি. দাঁড়াও, তোমাদের একটা ভালো একটা জিনিস পড়তে দেই, একটু একটু ওয়েট করো. ক্লাস খুঁজে পাওয়া গেছে. Feel pretty relieved. Like actually I feel really relieved. Class roll, আচ্ছা হ্যাঁ পাইছি, these books. আচ্ছা না, এখানেই তো থাকার কথা, এখানে রেসেন্স থাকার কথা.
জলসা। আচ্ছা হ্যাঁ, পাওয়া গেছে। এই যে এই পার্টটা খেয়াল করো, এটা হচ্ছে তোমার এস এর পুরানো একটা বই, এটা হচ্ছে হার্ডার এডুকেশনের পুরানো বইয়ের একটা পার্ট, রিভিশন গাইড। এটা তোমাদের পরীক্ষার আগে তোমাদেরকে দিতে পারি। এখানে সবকিছু গুছানো নাই তোমাদের সিলেবাস ওয়াইজ, বাট দ্য কন্টেন্টস আর প্রিটি ওয়েল রিটেন। সো এখানে দেখো, whenever we're going to apply load, so the strain energy stored within the spring will be half fx. This comes from the area of the triangle. So in this area of the whole triangle under the graph, এটা কেন হাফ হয় সেটা আমি তোমাদেরকে এক্সপ্লেইন করে দেখাইছিলাম, যে এটা হচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল এরিয়ার জন্য ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া ফর্মুলা হাফ ইনটু x হয়। আবার হচ্ছে আমরা যদি থ্রু আউট দ্য এক্সটেনশন প্রসেস যদি আমরা অ্যাপ্লাই ফোর্স চিন্তা করি, আমাদের থ্রু আউট দ্য অ্যাপ্লাইড প্রসেস, এক্সটেনশন প্রসেস, আমাদের ইকুয়াল পরিমাণ ফোর্স লাগবে না, আমাদের মাঝামাঝি পর্যায়ে একটা ফোর্স বা অ্যাভারেজ একটা ফোর্স লাগবে, বিকজ দ্য পার্ট বি লিনিয়ার। সো আমরা যদি একটা অবজেক্টকে উইদিন ইলাস্টিক লিমিট এক্সটেনশন করে আবার তাকে যদি ফেরত আনি, তাহলে অবজেক্টটা পারফেক্টলি তার অরিজিনাল ডাইমেনশনে ফেরত চলে আসবে। সেখানে কোনো রকম আমাদের পার্মানেন্ট ডিফর্মেশন হবে না। বাট একটা অবজেক্টে যদি আমরা পার্মানেন্ট ডিফর্মেশন ইলাস্টিক লিমিট ক্রস করে ফার্দার যদি আমরা তাকে এলংগেট করি, তখন তার মধ্যে কিছু পার্মানেন্ট ডিফর্মেশন আসবে। এখন এইটা করার জন্য অবজেক্টকে আগে কিছু সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি তাকে খাওয়াইতে হবে। এবং মানে হচ্ছে, মানে আমি সিচুয়েশন যেটা বোঝা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে, মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের সেটআপ, এই সেটআপের মধ্যে আমরা কিছু লোড দিতেছি এবং আমরা নোয়িংলি ইলাস্টিক লিমিট ক্রস করে মনে করো আরো ধরো 50-60 গ্রাম আমরা ম্যাসে আমরা এখানে দিলাম, বা ধরো 1-1.5 কেজি ম্যাস আমরা এখানে অ্যাড করলাম, যেটা হচ্ছে ইলাস্টিক লিমিটের কিছুটা বাইরে। সো উই নো দ্যাট উই আর গোনা হ্যাভ প্লাস্টিক ডিফর্মেশন। সো এট দিস পয়েন্ট, whenever the object is loaded beyond this elastic limit, then we're gonna have a situation of this graph, of this graph. The force graph is going to rise up along this line, and eventually it is going to start getting carved and carved and carved and carved. আমরা যদি আরো ফার্দার লোড করতে থাকি, তাহলে ইভেন্চুয়ালি যেটা একসময় গিয়ে ছিঁড়ে যাবে। ছিঁড়ে যাওয়ার সময় কি হয় সেটা আমি পরে আলাপ করতেছি, এখানে আরো অনেকগুলো ইন্ডিভিজুয়াল ছোট ছোট পয়েন্ট আছে যেগুলো নিয়ে আলাপ করব। সো এই জিনিসটা হতে পারে, বাট লেটস সে ফর দ্য টাইম বিং, আমরা ফর দ্য সেক অফ ডিসকাশন মনে করো আমরা এখানে এটাকে ছিঁড়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা এটাকে স্ট্রেস আউট করি নাই, এই ভ্যালু পর্যন্ত আমরা স্ট্রেস আউট করলাম। স্ট্রেস করার পর এখান থেকে আমরা আবার ম্যাচগুলোকে মনে করো আবার রিমুভ করা শুরু করছি। এখন ম্যাচগুলাকে রিমুভ করার আগ পর্যন্ত আমাদের অবজেক্টের মধ্যে অলটুগেদার ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জি স্টোর থাকবে হচ্ছে এই টোটাল যতটুকু আমি এটাকে এক্সটেন্ড করছি এই কার্ভের এরিয়া আন্ডার দ্য গ্রাফ, হুইচ মিন্স দ্য গ্রিন হ্যাশ এন্ড অলসো দ্য ইয়েলো পার্ট। টোটাল এই শেপের মধ্যে যতটুকু এরিয়া আছে এই পরিমাণ অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি অবজেক্টের মধ্যে স্টোর থাকবে। Now, whenever we'll start to unload the object, or we'll just start to take away the loads which cause the deformation, at that point some part of that energy, elastic potential energy, will be given back. So মানে হচ্ছে is basically like a spring. মনে করো হচ্ছে তুমি যদি একটা বড় একটা স্প্রিং কে মনে করো, বড় স্প্রিং তো তোমরা হাতে পাওয়া সম্ভব না, মোস্ট কমন স্প্রিং যেটা তোমরা হাতে পাও হচ্ছে টিপ কলামের স্প্রিং। বুঝতেছো কি বলছি? টিপ কলাম মানে বুঝতেছো? Yes, sir. ফাউন্টেন পেন। না ফাউন্টেন পেন না, ওই যে পিছনে প্রেস করলে যে কালি বের হয়, আবার প্রেস করলে ঢুকে যায়। হ্যাঁ, ক্লিক করলে হচ্ছে পেনের সামনের পার্টটা বের হয় লেখার। হ্যাঁ। সো ওই টিপ কলামের যে স্প্রিং গুলো তোমরা দেখছো, দিস ইজ দ্য মোস্ট টাইপ অফ কমন স্প্রিং দ্যাট ইউ হ্যাভ কাম অ্যাক্রস। সো মনে করো যে ওই একটা স্প্রিং কে যদি আমি এক্সটেন্ড করি, মনে করো আমি টান দিয়ে ওটাকে বড় করতেছি, একটা সার্টেন পয়েন্ট যাওয়ার পরে কিন্তু সে পার্মানেন্ট ডিফর্মেশন হওয়া শুরু করবে, এবং এটা ধরলে বোঝা যাবে। বাট ওয়ান্স ইউ স্টার্ট টু লেট গো, অবজেক্টটা কিন্তু ইমিডিয়েটলি পারফেক্টলি ওই শেপটা মেইনটেইন করবে না, এটা অল্প একটু আবার আগের শেপে ফেরত আসার চেষ্টা করবে। Because the object is elastic, it's still gonna try to come back to its original shape, but won't be able to do it completely. This is the important part. So because of elastic property, because of this elasticity, আমরা যখন এই পয়েন্ট থেকে যখন আমরা আনলোড করা শুরু করব, this object is going to unload, or this object is going to, this specimen is going to, or this wire is going to follow a curve or follow a straight line from this point along this path, and it will eventually come to this point. সো এই যে আনলোডিং এর যে লাইনটা আমরা দেখতেছি, এই আনলোডিং এর লাইনটা হবে হচ্ছে এই লোডিং কার্ভের যে আমাদের যে ছিল, কি ছিল, আমাদের যে গ্রেডিয়েন্ট ছিল সেটার সাথে পারফেক্টলি প্যারালাল। The loading curve and the unloading curve should be perfectly parallel to each other for the straight linear portion of each other. If you wonder why, there is a simple logic to this. সেটা হচ্ছে
আমরা একটা অবজেক্টকে whenever we are deforming a certain specimen, we are applying big amount of force to cause the object to undergo plastic deformation. In that process, we are not essentially changing the element of that object. We're not changing the content of that object. We're keeping the exact same object, and that is just being deformed to something else, which means the Young's modulus or the force versus extension graph gradient, a property গুলো exactly same থাকবে, which means whenever we're going to unload, it's going to start follow this exact path, and keeping the ratio of force versus extension, or এটা স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফ হইতে পারে, মানে হচ্ছে আমি এখানে ফোর্স এক্সটেনশন গ্রাফের যে শেপ আসছে, আমি যদি একটা জায়গায় যদি আমি স্ট্রেস ভার্সেস স্ট্রেন আঁকতাম, এদিকে স্ট্রেস আর এদিকে হচ্ছে স্ট্রেন আঁকতাম, তো আমাদের একই শেপে আসতো। সো আচ্ছা, স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফে এরিয়ানাদের গ্রাফ কি হয় সেটা আমি একটু পরে আলাপ করতেছি, বাট দ্য শেপ উইল বি এক্স্যাক্টলি সিমিলার। So so this is gonna come down, and in this manner it will be eventually reaching up over here. আস্তে আস্তে আমরা ফোর্স কমাই ফেলতেছি, সো আমাদের এক্সটেনশন আস্তে আস্তে কমে আসতেছে, and eventually যখন আমরা ফোর্সটাকে জিরো করে দিলাম, whenever we have removed all the amount of load from the specimen, then it would have this much permanent deformation within itself. At this point, from this point onwards, I mean এই পরিমাণ পার্মানেন্ট ডিফর্মেশন তার মধ্যে হবে। তার মানে হচ্ছে আমরা অবজেক্টকে লোড করার সময় যতটুকু স্ট্রেচ আউট করব, অবজেক্টটাকে যখন লোড রিমুভ করব, অবজেক্টটা কিছু হলেও তার অরিজিনাল শেপে রিট্রাক্ট ব্যাক করার ট্রাই করবে, কিছু পার্ট হলেও সেই রিট্রাক্ট ব্যাক করবে বিকজ অফ ইটস ইলাস্টিক প্রপার্টি, বাট ইট উডন্ট বি এবল টু ডু দিস কমপ্লিটলি বিকজ we extended the object beyond its elastic limit. সো যখন এই আনলোডিংটা হবে, তখন অবজেক্টের ভেতর থেকে আবার কিছু অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি আবার অবজেক্ট থেকে বের হয়ে আসবে। বের হয়ে আসার কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন এক্সটার্নাল ফোর্স দিয়ে অবজেক্টটাকে লোড করতেছিলাম, দ্য ওয়ার্ক দ্যাট উই আর ডুইং by 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 increasing the intermolecular spacing of the material, or by changing the orientation with one is মানে যদি আমরা বেন্ডিং চিন্তা করি, বেন্ডিং করলে তো আমরা intermolecular spacing অত চেঞ্জ করি না, বেন্ডিং করে যেটা হয় যে the positions of individual atoms with respect to each other permanently change হয়। So আমাদের work done এর basic form আইডিয়াটা কি, work done is meant by whenever displacement happens in the direction of applied force, this is called work done. So this is important for us to understand that whenever we will do some work on that specimen, that amount of work will be stored within that specimen. সো অবজেক্টটাকে স্ট্রেস করার সময় আমাদের এই টোটাল এরিয়াটা, মানে হচ্ছে এই পুরো এরিয়াটা আমাদের হচ্ছে আমাদের অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি অবজেক্টের মধ্যে স্টোর হবে, এবং হচ্ছে যখন আমরা আবার আনলোড করব তখন আমাদের এই ইয়েলো ট্রায়াঙ্গেলের পরিমাণ এনার্জি অবজেক্ট থেকে বের হয়ে আসবে, এবং আমাদের পার্মানেন্টলি ডিফর্ম স্পেসিমেনের মধ্যে এই যে গ্রিন যে হ্যাশ পার্টটুকু আছে, এই পরিমাণ strain energy, this is the term we call it strain energy, অবজেক্টের মধ্যে পার্মানেন্টলি স্টোর হয়ে যাবে। সো আমরা পার্মানেন্টলি ডিফর্ম করার জন্য আমরা এই পরিমাণ এনার্জি অবজেক্টের ভিতরে থাকবে। এই এনার্জিটুকু বেসিক্যালি থাকার মানে হচ্ছে যে এই এখানে ইফ ইউ ওয়ান্ডার এই এনার্জিটুকু অবজেক্টের মধ্যে কি ফরম্যাটে আছে, the idea is very simple. You made the spacing of the atoms of that specimen further apart permanently, or you made their position with respect to each other change if you are bending an object. For example, a rod যদি আমরা bend করি, permanently bend করি, so because of these two changes you had to do some physical work to make that happen. That amount of work that we did is essentially stored as energy within the object, এবং এইটুকু হচ্ছে আমাদের লোডিং আনলোডিং এর বেসিক আইডিয়া। সো এখানে আমাদের যে লেবেলিং গুলো দেওয়া আছে, আমরা লেবেলিং গুলো একটু খেয়াল করি। এই 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 লেংথটুকু হচ্ছে পার্মানেন্ট ডিফরমেশন, এই যে এই পার্টটুকু হচ্ছে পার্মানেন্ট ডিফরমেশন, এটা হচ্ছে লোডিং গ্রাফ, এটা হচ্ছে আনলোডিং গ্রাফ, এই দুটো পার্ট পারফেক্টলি প্যারালাল হবে। এখানে ইলাস্টিসিটিটা দেখানো ছিল না, ইলাস্টিসিটিটা বোঝানোর জন্য এখানে দেখাইছে আমাদেরকে। দ্য গ্রিন পার্ট stored energy while loading, no স্যার এখানে একটু ভুল আছে লেখাতে, এখানে লেখাতে একটু ভুল আছে, ভুলটা হচ্ছে stored energy while loading, এটা শুধুমাত্র গ্রিনটা হবে না, stored energy লোডিংটা হবে হচ্ছে, সেটা আমি এডিট করে কারেক্ট করে তারপর তোমাদের নোটস দেব, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস। একটু ভুল আছে এখানে, ভুলটা কি আমি বলতেছি। বলো কে যেন স্যার বললা?
স্যার যে আনলোডিং এর যে গ্রাফটা ওটা কি একদম স্টার্ট থেকে কি মানে স্ট্রেট নাকি একটু বাঁকা? না, ওইটা হচ্ছে স্টার্ট থেকে একটু বাঁকা থাকে। ওটার অ্যাকচুয়াল শেপটা কেমন হয় আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে একটু পর দেখাবো, ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা, এখন ঠিক আছে। So this green segment plus the yellow segment together, the entire area under this graph up to this much point, I mean this entire below the curve area, this is the stored energy while loading. So অবজেক্টটা যদি আমরা এই পজিশন পর্যন্ত লোড করে রাখি তাহলে অবজেক্টের মধ্যে এই টোটাল অ্যামাউন্ট এরিয়ার অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি স্টোর থাকবে। Then if we start to unload the object, this yellow amount of energy would be given out from the object, and this green hash, this is the stored energy used for permanent deformation. So এটা হচ্ছে exclusively a green rectangle. So I can also copy this up and try to place it over here. That should make better sense. So এটা হচ্ছে আমাদের permanently stored energy used for permanent deformation. So এটা হচ্ছে actual scenario. আচ্ছা, এখান থেকে আমাদের কয়েকটা জিনিস বুঝা লাগবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে টিপিক্যাল গ্রাফ। তোমাদের সিলেবাসে যে পার্টগুলি আছে সেই পার্টগুলোতে সবখানে এখানে স্ট্রেট লাইনই দেখানো হয়েছে, বাট এটা পারফেক্টলি স্ট্রেট লাইন হয় না, কিছুটা একটু স্ল্যাক করে। ওই স্ল্যাকটা কিরকম হয় সেটা আমি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দেখাই দিচ্ছি। দাঁড়াও, পিডিএফটা গেল কই? এই যে, নো নট ওয়েভস, এই যে এটা দেখো, this is what I was talking about. Take a look at the graph, see if it makes sense. বলবান? Yes, sir. So স্যার কি basically দেখতে বললেন বুঝিনি। কোনটা? কি দেখতে বললেন বুঝিনি। এই যে এই গ্রাফ দুটো দেখো, দিস ইজ এ সার্টেন এক্সপেরিমেন্ট। মানে আমাদের এই পিডিএফটাতে আমাদের সেটআপটা ছিল হচ্ছে একটা হরাইজন্টাল ওয়্যার, আমরা ভার্টিক্যাল একটা ওয়েট দিয়ে পুলি দিয়ে তাকে আমরা ওয়্যার করছি। এটা হচ্ছে ছাদ থেকে ঝুলানো, ডিরেক্টলি ভার্টিক্যাল একটা ওয়্যার ছাদ থেকে ঝুলানো, এবং আমাদের রুলার গুলা হচ্ছে হরাইজন্টাল, রুলার গুলা হচ্ছে আমাদের স্লাইডিং রুলার, দে আর টাচিং ইচ আদার এন্ড দে ক্যান মুভ অ্যাক্রস ইচ আদার, এরকম একটা সেটআপ। সো এখানে আমরা লোড দিয়ে, মানে এখানে আমাদের লেফট ওয়্যারটা হচ্ছে রেফারেন্স ওয়্যার, যেটাতে আমরা কোনো অ্যাডিশনাল লোড দিব না, সেটা একটা ফিক্সড লোডে ফিক্স করা আছে। আর ডান পাশেরটা হচ্ছে আমাদের টেস্ট ওয়্যার, যেটাতে আমরা লোড বাড়াচ্ছি। লোড যত বাড়াবো আমাদের এই ভার্নিয়ার স্কেলটা আস্তে আস্তে নামতে থাকবে। ভার্নিয়ার স্কেল দেওয়ার কারণ হচ্ছে সো দ্যাট উই ক্যান মেজার ভেরি স্মল অ্যামাউন্ট অফ length increase even for a small amount of load, so that the precision of the measurement is pretty high. So this is just a second, let's say, I mean, different setup, but what I want you to appreciate is this graph, that আমরা যখন লোডটাকে যখন আমরা further down the path করলাম, and then whenever we are starting to unload, it usually follows a path like this. But তোমাদের সিলেবাসের জন্য এইটা পারফেক্টলি অ্যাপ্রিশিয়েট করা নাই। তোমাদের সিলেবাসের মোস্ট কমন সিনারিও হচ্ছে ইটস গোনা ফলো এক্স্যাক্টলি স্ট্রেট লাইন পাথ। সেটা আমি তোমাদেরকে বই থেকে দেখাই, তোমাদের বইয়ে কিরকম আছে দেখাচ্ছি আমি তোমাদেরকে। গিভ মি আ মোমেন্ট, তোমাদের বই আমার কাছে নামানো আছে। স্যার তার মানে আনলোডিং গ্রাফটা কি আমরা প্রেডিক্ট করতে পারবো না? হ্যাঁ, আনলোডিং গ্রাফটা আমরা প্রেডিক্ট করতে পারবো। তোমাদের সিলেবাসের জন্য আনলোডিং গ্রাফটা, মানে এখানে তো আমরা আনলোডিং গ্রাফটা অ্যাকচুয়ালি প্রেডিক্ট করতেছি না, মানে দিস both of these graphs were experimentally obtained, they were calculated. মানে তুমি বলছো যে এক্সপেরিমেন্ট করা ছাড়া আমরা প্রেডিক্ট করতে পারবো কিনা, দ্যাটস ইওর কোশ্চেন? মানে স্যার লোড করছি বাট আনলোডিংটা এক্সপেরিমেন্ট করা ছাড়া প্রেডিক্ট করতে পারবো, মানে ক্যালকুলেট করতে পারবো কোনোভাবে? এন্টায়ারলি পুরোটা ক্যালকুলেট করা ডিফিকাল্ট হবে। I'll tell you why. Because what you can calculate is applicable for an ideal version of the specimen. For example, let's say you can have, let's say, 1000 piece of data from your experience earlier. Statistically, you can extrapolate a possible outcome behavior of a thing. But one thing you need to understand is that even if you take 1001 piece of wares from the same manufacturing machine, you cannot exactly expect every single part of that, every single portion of those 1001 piece of wares were exactly identical. There can always be some molecular level, atomic level deformation or non-uniformity or kinks or cracks or ups and downs. Or some locations can be slightly thicker, some locations can be slightly thinner. So exactly predict karaটা is quite difficult, but you can get around that idea.
বুঝতে পারছি? জি স্যার। বইগুলো জানি কোথায় নামায় রাখছি। ও বই গেল কোথায়? আরে বিপদ। এটাই না তোমাদের বই? বুকস নামে কোনো ইয়ে আছে? এই যে পাইছি তখনই। এটা না তোমাদের টেক্সট বই? কিনছো কেউ? Yes, sir. জি স্যার। আচ্ছা, এখানে আমাদের প্রথমে কিছু কথাবার্তা আছে ডেনসিটি প্রেসার রিলেটেড, ম্যানোমিটারের কিছু অ্যাপ্লিকেশন আছে যেগুলো সবই ও লেভেলসের জিনিসপত্র। কম্প্রেসিভ এবং টেন্সাইল ফোর্সেস কিছু ডিফারেন্স আছে, গ্রেডিয়েন্টটার নাম হচ্ছে কে। তারপর হচ্ছে আমাদের এই জিনিসটা আমি বুঝাবো একটু পরে, এই জিনিসটা ভালো করে বুঝাবো, এটা আপাতত বলতেছি না। যে বেন্ডিং এর সময় আমাদের মানে কি ধরনের সিনারিও ফেস করতে হয়, মানে ওয়াই ইজ ইট। আচ্ছা, বেন্ডিং এর পার্টটাকে একটু পরে বুঝাবো। মানে ডিফরমেশন তোমার মানে একটা হচ্ছে লেংথ ওয়াইজ ডিফরমেশন হতে পারে, একটা অবজেক্টকে আমরা ফোর্স অ্যাপ্লাই করে এক্সটেন্ড করলাম, অথবা হচ্ছে তাকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করে কম্প্রেস করলাম অ্যালং দ্য লেংথ। এটা হচ্ছে একটা টাইপের বেন্ডিং, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে এক্সিয়াল লোডিং। আর আরেকটা হচ্ছে ল্যাটারাল লোডিং। যদি হয় ল্যাটারাল লোডিং করলে যেটা অবজেক্ট বেন্ড করে, বেন্ড করা মানে হচ্ছে ইট বালজেস আউট অর ইট কার্ভস আপ। সো ওইটা হচ্ছে তোমার বেন্ডিং। বেন্ডিংটা কি হয়, বেন্ডিং এর সময় কি হয় সেটা আমি একটু পরে আলাপ করতেছি ডিটেইলসে, ডোন্ট ওয়ারি। এই হচ্ছে সেই experimental setup. There is a much better figure over here. This is essentially what we did draw. And stretching the materials করলে জিনিসটা হয়, এখানে অনেকগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অবজেক্টের স্পেস শেপ দেওয়া আছে। এই শেপগুলো সবগুলো আমাদের লাগবে না। স্মল আছে, ডেফিনিশন দেওয়া আছে, কিছু কোশ্চেন মার্ক দেওয়া আছে। এই যে ইলাস্টিক পটেনশিয়াল এনার্জি, elastic potential energy is equal to the area under the force distribution graph. So এখান থেকে তারা ওই জিনিসটা দেখাইছে। এটা হচ্ছে এটা একটা কোশ্চেন। বাহ। আচ্ছা, এই যে দেখো, এই 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 পেজটা দেখো, have a look. Figure 7.16 shows a simplified version of a force distribution graph for a piece of metal. Find the elastic potential energy when the metal is stretched to its elastic limit
and the total work that must be done to break the metal. সো এটা হচ্ছে খুব সিম্পলিফাইড একটা মানে ভার্সন, মানে ইটস নট এসেনশিয়ালি অ্যাকুরেট। তোমাদের সিলেবাসে জিনিসটাকে এই শেপেই বোঝানো আছে, এর চাইতে ডিফারেন্ট কিছু বোঝানো নাই। আর এর থেকেও যদি আমি তোমাদের কারেন্ট বই কি এটা? এটা হচ্ছে হর্ডারের, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, এখানে তো আবার এখান থেকে আমি ইলাস্টিসিটি পাবো কেমনে? ভেক্টরস, মেজারমেন্ট, কাইনেমেটিক্স, projectile motion, weight, forces and moment, density, pressure, type of forces, moment চলতেছে, work energy power, deformation of solids, এই যে শুরু হয়েছে এখান থেকে, setup, calculation শেষ। আচ্ছা না, এটার পারফেক্ট এক্সাম্পল আমি তোমাদের দেখাতে পারতেছি না। তোমাদের সিলেবাসের জন্য এই তোমাদের সিলেবাসে এই জিনিসটা এই পার্টটুকুই আছে। আমরা যখন ওয়ার্কশিট করবো তখন আমাদের আরো কিছু এক্সাম্পল সামনে আসবে, ওগুলো আমি তখন ওয়ার্কশিটের রিলেভেন্স ভালো করে বুঝাবো। আচ্ছা, অ্যাডিশনাল আরো কয়েকটা জিনিসপত্র আছে এই পিডিএফ এ, সেই জিনিসগুলো একটু দেখি এন্ড দেন উই গোনা গো থ্রু ফার্দার। এখানে এটার পরে যে জিনিসটা আছে সেটা হচ্ছে এই পার্টটা, এটা হচ্ছে হিস্টেরিসিস। আচ্ছা, হিস্টেরিসিস বোঝানোর আগে তোমাদেরকে আমার স্টেশন গ্রাফের, তোমাদেরকে কি আমি নেকিং আলাপ করছিলাম? ডিড আই টক অ্যাবাউট নেকিং এভার? স্যার আপনি বলছেন পরে করাবেন। আচ্ছা, পরে পড়াবো বলছিলাম। আচ্ছা, তাহলে নেকিংটা তোমাদেরকে একটু পড়াই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে নেকিং এর বেসিক আইডিয়া। এই জিনিসটা সবাই একটু বোঝার চেষ্টা করো, এই জিনিসটা একটু পড়ো, আমি বড় করে দিচ্ছি, এবং এটা একটু বোঝার চেষ্টা করো যে এখানে কি লেখা আছে। আচ্ছা, ইউটিএস পয়েন্টটা কি জিনিস সেটা আমি একটু বলে দেই। ইউটিএস পয়েন্টটা কি জিনিস সেটা আমি একটু বলে দেই, জাস্ট গিভ মি আ মোমেন্ট। এখানে তো অনেক ধরনের শেপ দেওয়া আছে। আমি লাস্ট ক্লাসে তোমাদেরকে একটা গ্রাফ দেখাইছিলাম না, ওই গ্রাফটা কই? ওই গ্রাফটা কি এখানে ইনক্লুড করা আছে? নাই। স্যার লাস্ট ক্লাসের ভিডিও থেকে খুঁজে পাওয়া যাবে? আই থিংক সো। এই পিডিএফ কি আছে এটা অলরেডি? 100টা ক্লাস না নিয়ে আমি সব ভুলে গেছি, মাথা আওলাই গেছে। না, এখানে নাই।
স্যার একদম লাস্টের দিকে যান, ওখানে পাবেন ভিডিওটা। হ্যাঁ স্যার আমি স্যার ঠিকই বলছেন। স্যার স্ট্রেস একটা গ্রাফের প্রিন্ট আউট। Got it. আচ্ছা, এই জিনিসটা আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস বুঝাই। এখানে আমাদের যে গ্রাফটা দেখানো আছে এটা আচ্ছা, প্রাইমারি জিনিস হচ্ছে ডিপেন্ডিং আপন ম্যাটেরিয়াল কন্টেন্ট মানে হচ্ছে তোমার অ্যালয়ে যে কনস্টিটিউয়েন্ট ম্যাটেরিয়ালস আছে সেটা, এবং হচ্ছে যে ম্যাটেরিয়ালটা নিয়ে আমরা কাজ করতেছি সেটা থ্রুআউট দ্য থ্রুআউট স্ট্রাকচার কতটুকু ইউনিফর্ম, এবং ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার ওয়াইজ সেটা কতটুকু ইউনিফর্ম অ্যালং ইটস এন্টায়ার লেন্থ, সেটার উপর বেস করে আমাদের এই স্ট্রেস টাইম গ্রাফগুলোর কিছু স্পেসিফিক ভ্যারিয়েশন হওয়া পসিবল, কিছু ভ্যারিয়েশন হওয়া পসিবল। এখানে একটা সার্টেন গ্রাফ দেখানো আছে, আমি এই পার্টগুলো একটু আলাপ করতেছি। এটা it works না, তোমাদের সিলেবাসে এই গ্রাফ নাই, তোমাদের সিলেবাসে অন্য শেপের একটা গ্রাফ আছে। দাঁড়া আমি ওয়ার্কশিট থেকে বাই করি, ওয়ার্কশিট থেকে বাই করলে আমার জন্য ইজি হবে। কিছুতেই তো কিছু কাজ হতেছে না, খালি এই থেকে ঘোরাঘুরি করতেছে। elasticity crop। না, ওয়ার্কশিটও নাই। আচ্ছা আমি একে দেখাই, সময় নষ্ট করলাম মতো বলে শুধু আমি একে দেখাচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি। যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এরকম, কোন একটা সার্টেন অবজেক্টের যদি যখন আমরা স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফ আঁকবো, টিপিক্যালি মেটালসদের জন্য স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফের রিজনটা হয় অনেক ওয়াইড বলতে যেটা বুঝাচ্ছি যে মেটালদের জন্য আমাদের যে স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফের শেপটা হয় সেটা এটা হইতে পারে, অথবা ফোর্স ভার্সেস এক্সটেনশনও হইতে পারে, ঠিক আছে। আবার ফোর্স ভার্সেস স্ট্রেন বা স্ট্রেস ভার্সেস এক্সটেনশন আমরা আঁকবো না। ফোর্স এক্সটেনশন গ্রাফ অথবা স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফের শেপটা হচ্ছে এরকম। ফার্স্টে আমাদের থাকবে হচ্ছে একটা ডেফিনিটিভ লং একটা পার্ট, ঠিক আছে, এন্ড দেন এটার পরে থেকে আমাদের গ্রাফটা কার্ভ হওয়া শুরু করবে। কার্ভ হইতে হইতে টিপিক্যালি একটা সার্টেন পয়েন্ট পর্যন্ত এটা ডিক্রিজ করতে করতে একটা সার্টেন পয়েন্ট পর্যন্ত পিকে আসবে। এই পিক পয়েন্ট পর্যন্ত মোটামুটি একটা স্পেসিফিক সোর্স থেকে পাওয়া সব ম্যাটেরিয়ালসদের বিহেভিয়ার সিমিলার হবে, নট এক্স্যাক্টলি সেম বাট সিমিলার। what I'm trying to mean is that let's say মনে করো you are trying to find out the Young's modulus, or you're trying to experiment with for a specific alloy or metal, and you have a 100 yards or 100-meter long roll of those wires. Now you want to make experiment. Let's say you are going to use 20 you're going to use 1 meter length of wires for 20 different locations along the entire coil. So মনে করো তুমি একদম শুরুতে 1 মিটার নিলা, তারপর তুমি 5-6 মিটার নিলা না, তারপর আবার একটা 1 মিটার নিলা, টু গিভ ইউ অ্যান ইউনিফর্ম আইডিয়া। সো মনে করো তুমি টোটাল 5টা জায়গাতে তুমি 1 মিটার করে ওয়্যার নিবা 100 মিটার থেকে। So these material was manufactured in a single furnace, and they were manufactured rolled out from a single roller mechanism.
So that's why most of their behavior up to this highest point would be almost similar. সো তুমি যদি সবগুলো ইন্ডিভিজুয়াল গ্রাফগুলোকে পারফেক্টলি মানে 5টা গ্রাফকে যদি তুমি ট্রেসিং পেপারে ট্রেস আউট করে তুমি যদি একটা পর একটা ফেলো, তাহলে দেখবা হচ্ছে এই পার্টটুকু মোরলেস এক্স্যাক্টলি আইডেন্টিক্যালি মিলতেছে, মোস্ট মোরলেস মানে এই পর্যন্ত অবশ্যই পারফেক্টলি মিলবে। এই পয়েন্ট থেকে আমাদের কিছু ভ্যারিয়েশন হতে পারে, হয়তো এটা একটু কার্ভ বেশি হচ্ছে, এখানে একটু কার্ভ কম হতে পারে, এরকম হতে পারে। বাট বিয়ন্ড দিস পয়েন্ট, এই পয়েন্টের পরের থেকে আমাদের খুব সিগনিফিকেন্ট একটা ভ্যারিয়েশন শুরু হয়। এই পয়েন্টের পরের থেকে অনেক রকম ভ্যারিয়েশন হতে পারে। একটা ভ্যারিয়েশন হতে পারে হচ্ছে যে একটা কোন একটা সার্টেন অবজেক্টের এরকম হয়ে ব্রেকডাউন হতে পারে, দিস এক্স সাইন মিন্স ব্রেকডাউন। আর একটা এখানে গিয়ে ব্রেকডাউন হতে পারে, আর একটা হয়তো এরকম গিয়ে আর টু খানিকটা এরকম গিয়ে ব্রেকডাউন হতে পারে, আর একটা এখানে এসে ব্রেকডাউন হয়ে যেতে পারে। সো এই যে হাইয়েস্ট যে পয়েন্টটা মানে হচ্ছে আমাদের স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফের যে ম্যাক্সিমাম যে পয়েন্টটা, এই পয়েন্টটা মানে ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট মানে হচ্ছে যে পয়েন্টে স্ট্রেস ভ্যালু সবচেয়ে বেশি, এই পয়েন্টটার নাম হচ্ছে ইউটিএস পয়েন্ট। এখান থেকে উপরে উঠতে পারবে না কখনো? না, টিপিক্যালি এটা হচ্ছে ওই ওয়্যারের ম্যাক্সিমাম স্ট্রেস হোল্ডিং ক্যাপাবিলিটি। এর থেকে আরো উপরে উঠাইতে হলে তোমাকে আরো থিকার ওয়্যার বা আরো স্ট্রঙ্গার ম্যাটেরিয়াল চুজ করতে হবে ফর দ্যাট ডাইমেনশন অফ স্পেস, ডাইমেনশন অফ ওয়্যার এন্ড ফর দ্যাট কনস্টিটিউয়েন্ট। Sorry about that. So for that specific dimension of the wire and that specific alloy composition, it will be able to withstand this much highest amount of stress. This is the value what you could define as the ultimate UTS or ultimate tensile stress for a certain specimen. And এখানে একটা জিনিস বুঝার ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফের গ্রেডিয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের ইয়ংস মডুলাস। ইয়ংস মডুলাস মানে হচ্ছে ইয়ংস মডুলাস কিন্তু একটা অবজেক্টের ইয়ংস মডুলাস কিন্তু একটা অবজেক্টের ম্যাটেরিয়ালের প্রপার্টি। ম্যাটেরিয়াল প্রপার্টি মানে হচ্ছে it is independent of the physical shapes. So UTS যখন আমরা স্ট্রেস স্ট্রেন গ্রাফ থেকে যখন আমরা UTS পয়েন্টটাকে ডিফাইন করি, that is usually defined for that composition of this thing. মানে হচ্ছে আমরা যদি মানে মনে করো হচ্ছে let's say you made an alloy of copper, iron and nickel. Let's say you made a certain alloy and you tested out this alloy for different diameter of wires. সবগুলো এক্সপেরিমেন্ট তুমি হয়তো 1 মিটার দিয়ে করছো, বাট মনে করো কিছু ওয়্যার তুমি বানাইছো হচ্ছে 1 মিলিমিটার ডায়ামিটারের, কিছু ওয়্যার বানাইছো হচ্ছে 2 মিলিমিটার ডায়ামিটারের, কিছু ওয়্যার বানাইছো হচ্ছে 1/2 মিলিমিটার ডায়ামিটারের। You can use different diameters of wire. Irrespective of that physical dimension, all of those specimens would give you the exact same value of Young's modulus. আইডিয়াটা হচ্ছে যে যেই ম্যাটেরিয়াল এটাকে যদি আমরা ভাঙি, এটাকে ভাঙলে আসবে হচ্ছে কি ফোর্স ওভার এরিয়া divided by extension which is E over original length. This is the breakdown of sigma and delta. So stress over strain. So এখান থেকে আমরা জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে if I just সাইজ করে রেখে সেটা হবে হচ্ছে FL by AE. ঠিক আছে? So anywhere that would be longer would give you longer more length increase. Anywhere that is thinner will also give you more length increase. So, and the ratio of those things, of those variables, will be always match up in such a way so that the ratio, this fraction would always come up with the same specific value for a specific composition of that material. Young's modulus is a property of the material. It's not dependent upon physical dimension. But if you try to plot the force extension graph for defined wire, a maximum force ta kotha hobe, mane what I'm trying to mean is that this highest point, I'm naming this highest point as UTS point.
UTS point stands for ultimate tensile stress. Ultimate tensile stress, or sometimes it's also called ultimate tensile strength. That is also another word, sometimes it is used. This is this is essentially representing the strength. Strength essentially means, or stress essentially means that this is a property obtained from the stress strain graph of that specimen. Specimen means the wire composition, or that wire. It's not exclusively a part for the force extension graph. Force extension graph দিয়ে আমরা যে কাজটা করতে পারবো যে একটা স্পেসিফিক কম্পোজিশনের ওয়্যার একটা স্পেসিফিক ডাইমেনশনের জন্য ম্যাক্সিমাম কতটুকু ফোর্স নিতে পারবে সেটা হচ্ছে ফোর্স এক্সটেনশন গ্রাফ। জিনিসটার আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, নেকিং মানে এই পয়েন্ট পর্যন্ত আমাদের ওয়্যার মোটামুটি প্লাস্টিক বিহেভিয়ার শো করতে পারবে। বিয়ন্ড দিস পয়েন্ট উইল স্টার্ট দ্য নেকিং। এই পয়েন্টের পরের থেকে নেকিং স্টার্ট হয়, এবং এই নেকিং ডিফারেন্ট ওয়্যারের জন্য ডিফারেন্ট ভাবে হতে পারে, বিকজ নেকিং ইজ এ সার্টেন প্রপার্টি দ্যাট ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন ইটস ফিজিক্যাল প্রপার্টি অ্যাজ ওয়েল। নেকিং এর বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে, মনে করো এরকম একটা ওয়্যার আছে, আমি নর্মাল একটা ওয়্যারের একটা ক্রস সেকশন দেখালে তোমরা বুঝবা। মনে করো এরকম একটা ওয়্যার আছে, ঠিক আছে, এটা একটা সিলিন্ড্রিক্যাল একটা ওয়্যার দেখালাম, ফিগার নট ডাউন টু স্কেল। এটাকে যখন আমরা ইয়েস, so what property does Young modulus indicate? মানে Young modulus indicates how resistive a certain material is against deformation. A strong higher Young's modulus means that it would resist deformation more strongly. You would require more force to make it deform, but by the same dimension. got it. And also one more thing I should tell you is that the scientific idea of elasticity is absolutely opposite to our regular understanding of elasticity. For example, in our regular idea, we understand that iron is a hard material, whereas rubber bands are elastic bands or elastic material. This is not how scientifically we define elasticity. Elasticity in scientific terms, in physics terms, elasticity is about how strongly a certain object can resist deformation, which means the stronger an object is, the difficult it is to deform an object, the more elastic it is. In that sense, rubber materials or flexible stuffs are really less elastic compared to stuffs which are very difficult to deform. For example, you might as well say that naturally occurring substances মধ্যে diamond is the hardest of the objects, right? Because do you know this thing? জি স্যার। Among naturally available objects, diamond is the hardest of the substances, which essentially means that whenever we will try to do some experiment using diamond, by whatever means we apart from this should be able to give us the highest value of Young's modulus among all naturally available solids. তুমি যাই নাও না কেন, সেটা তুমি টাইটানিয়াম নিলেও যা হবে, মানে ন্যাচারালি অকারিং সলিড বলতেছে, কিন্তু মানে আমি আর্টিফিশিয়ালি মেড অ্যালয় বলতেছি না। আর্টিফিশিয়ালি ডায়মন্ড থেকেও স্ট্রঙ্গার ম্যাটেরিয়াল বানানো যায়, বিকজ ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক ওয়ান থিং, সেটা হচ্ছে যে যদি সেটা বানানো না যেত তাহলে লেজার আবিষ্কার হওয়ার আগে মানুষ ডায়মন্ড কাটতো কিভাবে বা ডায়মন্ডকে পলিশ করতে কিভাবে? ডায়মন্ড রিংস হ্যাভ বিন ইন ইউজ ফর এ প্রিটি লং টাইম বিফোর laser were actually invented. ঠিক আছে? So artificially we can make substances which can be even stronger than iron, the diamond, which can be used to cut off diamonds in a specific shape to give it glittering and everything. However, that's a different issue. So elasticity is about how strongly a certain object can resist deformation. That's the important bit. ঠিক আছে? আচ্ছা, সো এই পার্টটা এখন আমরা একটু দেখি যে মনে করো এখানে আমাদের এটা মনে করো হচ্ছে একটা মেটাল ওয়্যার আছে। এই মেটাল ওয়্যারের মনে করো এই পার্টটাতে, কোন পার্টটাতে, মনে করো এই পার্টটাতে গ্রিন করে দেই, মনে করো এই পার্টটাতে আমরা ক্ল্যাম্প করে রাখছি এবং এদিকে আমরা হরাইজন্টালি পুল করতেছি। এটা আমার পুলি টুলি দেওয়া হইতে পারে, হোয়াটএভার। এখন জিনিসটা হবে ক্ল্যাম্প করা পার্টটুকু তো আর ছোট হইতে পারবে না। সো এই পার্টটুকুর কথা আপাতত ভুলে যাও। মনে করো হচ্ছে এই পার্টটুকু হচ্ছে পারফেক্টলি স্টেশনারি, এই পার্টটুকুকে আমরা আস্তে আস্তে লম্বা করব। সো লম্বা করলে যে জিনিসটা হবে, টু থিংস আর গোনা হ্যাপেন। ফার্স্ট অফ অল,
আমাদের এই ওয়্যারটা যখন আমরা whenever we are gonna elongate this, it would elongate in length. Simultaneously, it should become thinner in width. এটা হওয়ার কথা কিনা? Because you have to understand, we are not changing the temperature of the object, which means the density of the physical density should be exactly same. So mass by volume ratio টা কি থাকতে হবে? সেম থাকতে হবে। সো যদি আমাদের লেন্থ বেড়ে যায় তাহলে এসেনশিয়ালি আমাদের ক্রস সেকশন এরিয়া কিছু হলো কি হওয়ার কথা? কমে আসার কথা না? Yes, sir. It's about volume. It's about basic volume, solid geometry volume. তোমাদের সিলেবাসে ওয়ান সেকেন্ড এই যে এয়ার রেজিস্ট্যান্স যেমন নেগলিজিবল একটা টার্ম ধরা হয়, হিসাবে সুবিধার জন্য এই মেজারমেন্টটাকে কনস্ট্যান্ট ধরে আমরা সব ক্যালকুলেশন এবং থিওরিগুলো ডেভেলপ করছি। We are not going to cover or we're not going to explore the idea of the cross-sectional area being changed. স্যার বলো স্যার আমি একটু নামাজ পড়ে আসি। কটা বাজে? 6:57. আচ্ছা, we can take a little bit of break, let's say 8-10 minutes break. সমস্যা নাই। We're taking a small break for Maghrib prayer. আমার জুম কই? আচ্ছা, মিটিং করার পুরোপুরি হাওয়া হয়ে গেছিল। Okay. Sorry about that. Start the resuming the recording. So on this syllabus, the change of the cross-sectional area, this has been omitted for convenience's sake. But what happens in true case, whenever we elongate a certain wire or a cylindrical shape of metal, its length increases and the cross-sectional area decreases. Now what I need you to understand, let's say you are pulling over here by an increasing value of force to make it undergo deformation. This value of stress would be given by force over area. Try to think about this. As we will slowly pull this by a bigger amount of force, the left side is clamped, so which means the object is under tension, and the cross-sectional area is becoming smaller because of the length increase. This stress value should go higher. Try to understand, F is becoming bigger, A is becoming smaller, so the value of the ratio will become bigger, which means as the object becomes more and more longer, definitely along the length for every single cross section, the value of stress would become significantly higher. Depending upon the object's capability, it will be able to withstand that variation almost uniformly up to the UTS point. Beyond the UTS point, every single small individual non-uniformity on the surface will start to play a very huge role, and eventually if a certain portion is slightly kinked, for example, let's say আমি যদি অনেক জুম ইন করে একটা সার্টেন জিনিস দেখাই তোমাদেরকে, ধরো মনে করো এই অবজেক্টটার বানানোর সময় যে রোলার দিয়ে বের করা হয়েছে, মনে করছো বড় রোলার দিয়ে বানানোর সময় সামহাউ এইখানে এইটুকু পরিমাণ অবজেক্ট, ইরেজারের সবচেয়ে স্মলেস্ট ডট, মনে করো এখানে এইটুকু পরিমাণ মেটাল কম ছিল, এইটুকু একটা মেটাল কম ছিল। দিস ইজ মাইক্রোস্কোপিক, ঠিক আছে? সো whenever we'll pull, this thing will not come to play at a bigger role. But what you should understand, as the stress become higher along the length, everywhere the stress should become higher, but exactly at this cross section the stress would be highest. Do you agree on this part? Try to understand, because along this cross section the cross sectional area is the smallest, because over here we have a bit bigger diameter. Exactly at this cross section we have a slightly smaller diameter. See if it makes sense. বুঝি নাই স্যার। মনে করো এই সারফেসটা পারফেক্টলি স্মুথ না, মানে খালি চোখে দেখতে পারফেক্টলি স্মুথ, but whenever you put down into microscope you will see that the surface is made up of a lot of ups and downs under microscope. So let's say here we have that kind of a dent which is giving you a significantly smaller cross-sectional area. Let's say that is happening. So if that is the case, in this location we're going to have a significantly high buildup of stress. As a result, this part of the material will also undergo significantly high value of strain as well, which means as once you have,
as we slowly start to elongate the whole thing, over the length, it would slowly start to thin out, and exactly the location where the cross-sectional area is the smallest, that's the location where the deformation will also happen the highest. Smaller cross-sectional area means biggest stress gives you biggest strain, that further amplifies the idea of the thinning effect. So ultimately যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে whenever this will be elongated, this object is gonna take a shape something like this. Whenever it will be further কি বলে further মানে elongated, it will start to take a shape like this. It will slowly become thinner and thinner. Exactly at this region it will become more and more thin, and eventually at this line, along this line, this will break apart. And that breaking apart is essentially what I tried to show you in this graph. These cross marks are these graphs. Now, how much this initial dent was and exactly where this was located, that is a physical variable that we cannot exactly perfectly ensure for every single specimen. That's why different specimens can have different breaking point. So have a look over here, what is being shown over for the explanation of necking over here. এই পার্টটা একটু পরে দেখো, বলো। স্যার যে রডটা যদি এমন হতো কি মাঝখানে অনেক ছোট একটা পার্ট একদম মানে লিনিয়ার, বাট তার দুই সাইডে হচ্ছে ছোট ক্রস সেকশন এরিয়া, তখন কি মাঝখানে জায়গাটা ভেঙে যেত না, মানে যদি বেন্ড করতাম? মানে দুই পাশে চিকন মাঝখানে মোটা? ইয়েস স্যার। সেক্ষেত্রে যে জায়গাতে তোমার ক্রস সেকশন এরিয়া সবচেয়ে কম সেখান থেকে ভেঙে যেত। মানে irrespective of how the object is built up, location where the cross sectional area is thinnest, that's exactly where it will start to thin out. আচ্ছা, আমি তোমাদের কোশ্চেন নিচ্ছি, আগে নেকিং এর ডেসক্রিপশনটা একবার পড়ো, না বুঝলে আমি তারপর আবার বুঝাচ্ছি। যারা তোমার কোশ্চেন আমি একটু পড়ে নিচ্ছি, আগে এটা একটু পড়া শেষ করো সবাই। এভরিওয়ান 2 মিনিটস স্যার, বুঝে পড়ো। এই সিম্বলটা ভুল লিখছে, এটা দেখতে ডেল্টা হয়ে গেছে, দিস সাপোজ টু বি সিগমা। আমি এগুলা এডিট করে দিব, ডোন্ট ওয়ারি। Sir, the key graph লেখা beyond UTS point is সিগমা ডেল্টা গ্রাফ, স্ট্রেস স্ট্রেইন গ্রাফ ইন সিম্বলস। স্যার স্ট্রেইন জিনিসটা একবার বুঝাবেন আরেকবার? Strain is the amount of length increase or compression, I mean amount of length change divided by original length. Or you can think about it in sense of percentage. With respect to the initial dimension, by how much percent did you make the object to undergo deformation?
স্যার এই পিডিএফটা আজকে দিয়ে দিবেন না? না, আমার এডিট করার কাজ বাকি আছে, দিতে সময় লাগবে। বুঝে গেছে সবার? ওকে, আইল টেক কোশ্চেনস। যারা বলো। স্যার স্যার ওই পার্ট স্যার যেখানে ওই যে একটা অ্যাটমের ওখানে ওই যে গ্যাপ ছিল ওই জায়গা দিয়ে কেন স্যার নেকের শেপটা কেন হবে দুই দিক দিয়ে কেন লাইক বেন্ড হবে ওভাবে? বুঝি নাই। স্যার একটু এই রডের পিকচারটা যাবেন। হ্যাঁ স্যার, এখানে দুই দিক দিয়ে কেন কার্ভটা হইলো, মানে নেক শেপটা কেন হইলো? This is because the location where you have even a slightly smaller cross section area, you have the biggest stress over there because of the formula. Even the slightest small cross section area will give rise to the biggest amount of stress. Biggest stress would subsequently cause biggest strain, which means more deformation. আচ্ছা স্যার। স্যার হোয়াট ইফ মিনিমাম ক্রস সেকশনটা দুই জায়গায় থাকে? এক্স্যাক্টলি। The tensile test. First test, material with yield point phenomenon. In the first tensile test, a plain carbon steel with yield point phenomenon is to be tested. This is the test piece. It has a cylindrical test region with an original diameter of 10 millimeters and an original gauge length of 100 millimeters. Within this test region, distance marks have been drawn at regular intervals. They help to visualize and measure the plastic behavior of the specimen. Using a hand control, the tester moves the upper crosshead into its correct starting position. Now he can place the threaded ends of the test piece in the lower and upper grips of the testing machine. In the next step, he swings the extensometer into its working position and checks that everything is correctly prepared. Then he selects all necessary testing parameters on the control computer. Ready. The test starts and the extensometer's sensor arms are carefully pressed onto the test piece. This way, the gauge length can be measured throughout the whole tensile test. The gauge length is displayed at the bottom right-hand corner of the screen. At the beginning, it amounts to 100 millimeters. During the tensile test, the test piece is slowly and constantly elongated with a standardized speed. The force that the test piece opposes to the imposed elongation is recorded and can be seen at the bottom left-hand corner of the computer display. The material behavior can best be observed in a force elongation diagram. The force F is being plotted upwards on the vertical axis, the elongation delta L towards the right on the horizontal axis. At first, the force rises rapidly. Force and elongation are proportional and form a steep, straight line in the diagram. In this area, the material behaves elastically. If the test piece were to be unloaded from this area, it would spring back completely to its original length. Yes, sir. না স্যার। He said that this is the part where the object is behaving elastically. If now the load is removed, the object would come back perfectly to its original shape. This is the elastic region. It's still within the proportionality limit. Proportionality limit cross করার পরে আরো further deformation হবে। In materials with yield point phenomenon, the end of the elastic area can be seen clearly.
the plastic deformation starts abruptly and is accompanied by a sudden drop of force. If the test piece were to be unloaded now, it would not spring back to the original length, but This is a ductile specimen. Ductile specimen means it is not made up with 100% pure metal. That's why we have a pinch point like this. So we are trying to find out the yield strength, which means this object is gonna behave uniformly up to this point. Beyond this point, even the force, without applying any bigger amount of force, the extension would start to increase very rapidly. এখানে দেখো, for every 2 kilonewton force আমাদের 0.1 millimeter করে বাড়তেছিল হচ্ছে এই রেশিওতে। But whenever it goes beyond this point, this is for a specific type of material which is giving us this kind of a graph. Like I said, that these graph shapes can be different for different substances. The graph that I showed you is applicable for copper. but instead a permanent elongation. In the next stage of the tensile test, an almost constant force level with slight fluctuations occurs. This phenomenon is called the Luders effect. After a certain strain, known as the Luder strain, the force increases again. The material opposes an increasing force against the imposed elongation. It strain hardens. Up to the point of maximum force, the test piece is strained uniformly along its length. This means that the test piece gets longer and thinner but keeps a cylindrical shape. এখন UTS পর্যন্ত যায় নাই। As soon as the maximum force is reached, a neck begins to form at one point of the test piece. এই যে এটা হচ্ছে UTS point, the highest point on the y-axis. এখানে তো ফোর্স ভার্সেস এক্সটেনশন দেখাচ্ছে, সো এটাকে আমরা UTS point বলবো না, বাট যদি এটাকে স্ট্রেস ভার্সেস স্ট্রেন গ্রাফে প্লট করতো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই পয়েন্টটাকে আলটিমেট টেনসাইল স্ট্রেস বা UTS point বলতে পারতাম। যে এখানে একটা ফর্ম হচ্ছে। All further plastic deformation now only takes place at the neck, and eventually the test piece fractures there. Do you see? ওই যে নেক হচ্ছে, দেখছো? It means this was built to have uniform diameter all over, but somehow within this segment there was a small bit of either less strength metal, or maybe the composition was not perfect to give us that amount of uniform strength all over, or maybe at this location we might have had a small bit of smaller diameter. And it starts to fall off and it should crack. Bang. In the recorded force elongation diagram, the force FEH at the upper yield point can clearly be seen. This is the highest force the test piece can sustain elastically. FEL is defined as the force at the lower yield point, Fmax as the maximum force. Using these forces, the strength properties of materials can be calculated. The upper yield strength REH is calculated by dividing the force FEH by the original cross-sectional area S0. The lower yield strength REL is defined in a similar way. The maximum force divided by the original cross-sectional area is called tensile strength RM. In the last step, the tester swings the extensometer back into its resting position and removes the broken test piece. On the work table, he puts the fragments back together again. With the help of the distance marks, the percentage elongation after fracture can be determined. This is the permanent strain after fracture and amounts to about 30% in this example. Please note that the percentage elongation after fracture depends on the length to diameter ratio. By measuring the smallest diameter at the point of fracture, the percentage reduction of area can be calculated. It describes the reduction of cross-sectional area at the point of fracture in relation to the original cross-sectional area. আচ্ছা, এখানে আরো অনেক কমপ্লিকেটেড জিনিসপত্র বলতেছে যেগুলো তোমাদের সিলেবাসের জন্য লাগবে না, সো আমি ফার্দার তোমাদের ক্লাসে দেখাচ্ছি না। আমি ভিডিওটা লিংক তোমাদের ইউটিউব চ্যানেলের ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব, সো ওখান থেকে চাইলে এটা পুরোটা আবার দেখো। দিস ইজ এ ভেরি নাইস ভিডিও, আই কেম অ্যাক্রস দিস ফর দ্য ফার্স্ট টাইম অ্যাজ ওয়েল, সো ইটস এ নাইস ওয়ান। বুঝা গেছে কি বলছে, কি দেখাইছে এখানে? জি স্যার। ফোর্স ডিক্রিজ করে কেন? ফোর্সটা হঠাৎ করে ডিক্রিজ করার কারণ হচ্ছে যে whenever the object goes beyond the UTS point, the material even UTS পয়েন্টের বিষয় না, লাইক আগে তো ডিক্রিজ করে, লাইক একটা ইল্ড। ওইটা হচ্ছে মানে ওই যে একদম বড় যে পার্টটা ছিল এই পয়েন্টটা কথা বলতেছো?
জি স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ এটার কথা বলছি এটা পরে ফোর্স হচ্ছে ডিক্রিজ করে বলতেছি এটা হচ্ছে ডাকটাইল ম্যাটেরিয়ালের যে মেটালের যে মেটালিক বন্ড আছে না, মেটালিক বন্ড একটা স্পেসিফিক ওরিয়েন্টেশনে গুছানো থাকে। So up till this point, all the metallic bonds of all the atoms are perfectly aligned. They are just undergoing some intermolecular stress or intermolecular separation increase. এই পয়েন্টে থেকে আমাদের মলিকুলার শেপটা ব্রেকডাউন হওয়া শুরু হয় somewhere within this part. For example, মনে করা হচ্ছে যে how can I put this? মনে করা হচ্ছে আমি let's say I'm trying to learn karate, and I'm trying to learn how to break bricks with my hand movement. বুঝছো কি বলছে? Now, whenever I'll first learn it, I'll not be breaking bricks. I'll be breaking, let's say, plastic boards. Then I'll be breaking wooden blocks. Then I'll be breaking something else, maybe cement plaster. Then I'll be slowly moving on to the stone. The idea is that, I mean, every single time I break something, some small fractures happen in my bone structure, which those fractures get rejuvenated by calcium carbonate and makes the whole bone structure stronger, even stronger. So, ওইখানে মানে আমি এক্সাম্পলটা বলার কারণ হচ্ছে এটা যে whenever up till this point the metallic structure of the entire rod is intact. এই পয়েন্ট থেকে মেটালের মধ্যে মাইক্রোস্কোপিক লেভেলের ফ্র্যাকচার গুলো হওয়া শুরু হয়, which are non-reversible, hence plastic deformation. বুঝতে পারছি? yes স্যার sir. বুঝলাম, বাট ফোর্স কেন কমে গেছে? বলো। Yeah, মানে it's like is it the applied force or the force that is that the object or the resistive force? They both are practically the same by Newton's third Yeah, law. but why does it, like, if you don't decrease the applied force? Yeah. স্যার এই ফোর্স যেটা গ্রাফে এটা- দেখাচ্ছে এটা কি ফোর্স? ফোর্স দ্যাট ইজ অ্যাপ্লাইড ফ্রম দ্য মেশিন নাকি ফোর্স দ্যাট ইজ seen? They are both exactly same. But why are we decreasing the force? What if we don't decrease it? We are not decreasing the force. What is happening that those two clamp devices, they were measuring the exact amount of pull that was being applied onto that rod specimen. Now, up till this point, it was able to give a perfect linear graph. Beyond this point, there was a sudden decrease in the force. Sudden decrease in the force means the machine was trying to pull it apart with an uniformly increasing force. At that point, suddenly the resistive capability of the metal specimen got reduced. So the machine was trying to pull it up by the exact same amount, but the material somehow gave up. It's something similar like মনে করা হচ্ছে যে তুমি, let's say, you are playing tug of war. Let's say you are playing tug of war. Now, there are 20 people each on both sides. Let's say somewhere in the tug of war, I mean, let's say two people skips off from one side. So that part is gonna give up a little bit of leeway, but they're not gonna lose immediately, right? Yeah, but in this case, the applied force resistive force একই থাকবে না. Well, I mean, by Newton's third, I mean, that device is trying to apply the force uniformly, but it is perfectly relevant to how much the specimen can oppose. Or in other terms, I mean, if to make better sense, this you can pretty much, as I think this would be better described to say that this is the opposing force from the object, where the physical machine was trying to pull it apart. At the same time, it was measuring the forces as well. As long as the object could withhold a certain value of force, it was applying that force. So, I mean, beyond this point, the force increased uniformly, and at this point, the force suddenly dropped. And then the machine was trying to apply the force once again. It underwent this kind of variations, and then it started to increase like this once again. So the machine was continuously trying to pull apart the object continuously, but the material behaved differently differently under the value of different amount of force applied, not uniformly. Sir,
So equal, they're not equal. Sir. আচ্ছা, এটা নেক্সট ক্লাসে আবার আলাপ করবো না, সমস্যা নাই, ডোন্ট ওয়ারি, আইল পিক ইট আপ ফ্রম দিস পয়েন্ট। আজকে এইটুক থাক, আই হ্যাভ টু পিক আপ অ্যানাদার ক্লাস। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ কিডস, আল্লাহ হাফেজ। Sir. আল্লাহ হাফেজ।